Welcome back to VENKANNA ENGLISHGURU. Friends, we have started and we are talking about general English for different competitive examinations. And I taught you and for more than 16 topics, starting from parts of speech to sentences. And based on the sentences, simple, compound, complex sentences, where we had more than 15 or 16 videos. Friends, today I'm going to start a very new topic which is very difficult to most of the students, and because they are not able to understand this idea, the idea of this topic is going to be non-finite verbs. So this is the major topic which creates a lot of tensions even to language teachers. సో ఈ టాపిక్ మనం చాలా అంటే చాలా సింపుల్ వేస్లో నేను మీకు నేర్పించబోతున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ నియర్లీ అండ్ 8 to 10 videos on non-finite verbs. So this non-finite verbs, where we are going to talk about what is participle, what is present participle, what is past participle, and what is ing form, what is gerund, what is to infinitive, what is plain infinitive, and in which context can we use these infinitives, participles, present participles, past participles. So what are the different uses for the process of using these non-finite verbs? Because ఎందుకంటే this is the topic which creates a lot of tensions. మీరు ఏదైనా ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చదవాలంటే కూడా most of the students are not able to understand this newspaper article because they do not know how to recognize certain concepts like non-finite verbs. So e ante point what I'm trying to say, this is a kind of advanced kind of grammar, and only you can understand when you know, when you are aware of certain basic points. అందుకే మీరు నిజంగా if you really want to get good knowledge of advanced grammar, if you really want to read newspaper like anything else, newspaper articles like anything else, editorials like anything else, and do you want to understand, sometimes most of the sentences చాలా లెందీగా ఇస్తాడు, వాటిని ఎలా కాంప్రహెండ్ చేసుకోవాలి అనడానికి, and do you really want to improve your communicative skills, and if all these are going to be your objectives, this is the major topic, my friends, believe me. నిజంగా నేను డ్యూరింగ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ దిస్ టాపిక్, దెన్ ఐ improved certain levels of confidence in terms of using English, in terms of communicating with others. Only after learning, మనకి సాధారణంగా రకరకాల పుస్తకాల్లో ఏముంటుందంటే సింథసిస్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్స్ ఫర్ సింథసిస్ non-finite verbs. సో ఆ టాపిక్ నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను చాలా డీటెయిల్డ్గా, చక్కగా. సో మీకు బాగా అర్థమయ్యే విధంగా బేసిక్ లెవెల్స్ నుంచి ఈ కాన్సెప్ట్స్ నేర్పించబోతున్నాను అండ్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్. సో బిఫోర్ వి టాక్ అబౌట్ non-finite verbs, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఫైనైట్ వర్బ్, వాట్ ఈస్ non-finite verb. సో ఫస్ట్ మనకి ఈ క్లారిటీ ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ఫైనైట్ వర్బ్స్? నేను మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో కూడా చెప్పాను ఈ పాయింట్స్ అకేషన్ని బట్టి. సో వాట్ ఈస్ ఫైనైట్? బికాస్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫైనైట్, then only you will be able to understand what is non-finite. So main verbs are broadly categorized into two types. One is finite, second one is non-finite. ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్లో, ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ఫైనైట్ వర్బ్స్? సో finite verbs refer to, and the finite verb refers to a main verb that indicates a particular tense. Finite verb సాధారణంగా ఏం తెలియజేస్తుంది? It usually talks about a particular tense. It usually talks about a particular tense. What? Finite verb. And this finite verb particular tense of the structure, and it also talks about the structure. Are you talking about simple present, present continuous, past perfect, present perfect, simple future? And it simply indicates the structure of the sentence. And will or shall వచ్చింది ముందు సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్, లేదా హ్యావ్ ప్లస్ V3 వచ్చింది ముందు సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్, స్ట్రక్చర్ చెప్తుంది అనమాట. సో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఫైనైట్ వర్బ్స్? V1 V1s base forms, and V2 past form, and V3 past participle, and V4 ing form. ఓన్లీ 4 ఉంటాయి, ఓన్లీ ఫైనైట్ వర్బ్స్. ఓకేనా? మనం వాట్ ఆర్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ అనేవి మీకు అందరికీ తెలుసు, బికాస్ వన్స్ యూ నో టెన్సెస్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఫైనైట్ వర్బ్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ యూ కెన్ సీ మై ఫ్రెండ్స్, అండ్ కొన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ లాస్ట్ ద మ్యాచ్ లాస్ట్ నైట్, it subject lost V2. So this is finite verb. And Mary knows Urdu. Mary knows Urdu. What is the structure? Mary knows Urdu. Simple present.
subject V1S object, and you can see she did not respond, subject did not respond V2. ఓకే, సో మనకి టెన్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇట్ షుడ్ ఆస్క్డ్ మీ, ఇట్ షుడ్ ఆస్క్డ్ మీ, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఐ హ్యాడ్ బాట్ ద శారీ. Okay, you can see I had. So you simply talk about this is a finite verb, this is a finite verb. And Akaya made special dishes. Akaya made, Akaya subject, made V2. Simple past tense, so this is finite verb. That's what, friends, you can simply identify simple past tense, past perfect, simple past tense, simple present tense, and simple past tense, simple past tense. Like that, you can say this is finite verb. Okay, because our discussion is not about finite verb, our discussion is non-finite. We'll see. And it may much both. Subscribe to our YouTube channel for more videos on grammar, vocabulary, and other related classes for competitive exams. So our discussion today is non-finite verbs. What are non-finite verbs? Manam discuss chestunnam chudandi. Non-finite verb, it is not going to talk about whether the tense, whether the verb indicates present tense or past tense or future tense. It is not going to indicate. Chappadu inta present tense or past tense ani manam cheppalem. It does not indicate a particular tense structure. ఈ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ ఉన్న ఆ పలానా ఫ్రేజ్ ఆర్ స్ట్రక్చర్, ఆ పలానా సెంటెన్స్ ఏదైతే పార్ట్ ఉంటుందో, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆర్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్. స్ట్రక్చర్ మనం చెప్పలేమన్నమాట. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి non-finite verb. And it becomes, non-finite verbs become an important part of phrases. So phrase, which is actually a combination of phrases, non-finite verbs which become a part of phrases. What is phrase? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మర్చిపోయి ఉండొద్దు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చూడండి నెక్స్ట్, వాట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ యూ కెన్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. Okay, so that I'll start. See, how many are there? There are 8 non-finite verbs. You can see, my friends. And 8 important non-finite verbs. One is being. Being. So first concept is being. How to use being? So what is being? And in which context are you going to use this being? And what are the uses? If you know, that is non-finite verb. Second, ing form. Ing form, which is also called present participle. So what are the context for using this present ing form? This can be used in 2 ways. One, as an adjective, two, to combine sentences. So how can you use as an adjective? How can you combine? How can you use this to combine sentences? Even నేర్చుకుంటే అయిపోయి రెండోది. నెక్స్ట్, జెరెంట్. కామన్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడు. వాకింగ్ ఈజ్ అన్ aerobic exercise. I like walking, I like jogging. So ilanti context. Next, gerund is also nothing but present participle. Next, ed to form or en form, which means past participle. So present participle, these 3, past participle, having plus ed to, having plus past participle, having been plus past participle. 6th, so being first, second ing form, third gerund, 4 ed to past participle, having plus past participle, having been plus past participle. 6, and 7th one, to infinitive. What are the context for using this to infinitive? When do you use? People say, I heard to sing a song, or somebody say, and she made me to cry in the classroom. Someone uses, I saw Mohan and to go out. So what is the mistake in this? So you need to know. So when you know the concepts like to infinitive or plain infinitive, you will be able to identify, because most of the competitive exams you will get a bit and based on this too. సో ప్లెయిన్ ఇన్ఫినిటివ్ ఎప్పుడు వాడాలి, టు ఇన్ఫినిటివ్ ఎప్పుడు వాడాలి, అసలు టు ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఏంటి, ఈ కాంటెక్స్లో వాడతాం. సో ఇలా టోటల్గా ఎన్ని ఉంటాయి? 8 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. బీయింగ్, ఇంగ్ ఫామ్, అండ్ జెరెండ్, అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్, హ్యావింగ్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్, హ్యావింగ్ బీన్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్, టు ప్లస్ V1, అండ్ టు ఇన్ఫినిటివ్, ఇన్ఫినిటివ్స్, టు ఇన్ఫినిటివ్ అండ్ ప్లెయిన్ ఇన్ఫినిటివ్. సో చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ ఈ ప్లెయిన్ ఇన్ఫినిటివ్ పైన అడుగుతుంటాడు. ఇఫ్ యూ రైట్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ అట్ సెంటర్ లెవెల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్, యూ విల్ గెట్ అ బిట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. ఇవి చాలా, వీటి గురించి నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ 1 టాపిక్.
Every class is going to be on one topic. So there are 8, and we'll have 8 to 10 classes on this non-finite verbs. Remember, friends. Okay. And for example, I gave you certain examples you can check. See, leading the moment. Leading the moment. So first we need to understand leading. This is ing form. So here ing form has been used. Second one, born in London. So born, this is past participle. Fourth one, this is second one, second non-finite verb. This is, and having done is homework. Having plus week 3. Having plus past participle. Next, recognized, again past participle. So like this, and we'll have plenty. Remember. So next, with the tree grown tall. With the tree grown, for example, you can see. So grown, this is past participle. Next you can see, next to search, to infinitive. Next you can see to buy, to infinitive. Next to get, to infinitive. Next jumping, ing form, present participle. So how did and how do people use ing forms? In which context do they use? So ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ అన్నమాట. సో ఇది నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నటువంటి a kind of little bit introduction kind of class, and the next video is going to be on every simple topic. Okay, and thank you for watching. Share our videos, share our information, share our knowledge, and to your friends, colleagues, and your classmates.